doctor, and I always forget the name, but though is beautiful distalization he showed. So I think that it's very clear that you can do that, and now you know the limits. Now you know the measurement you have to take into account. So I maybe in some of your cases recommend to level in a different way and then apply new. Sometimes there is a beautiful concept that we know as strategic leveling. And strategic leveling can involve many things. Many things. So you can combine. But the concept of strategic leveling is how to level in a way that you don't protrude. Giống như là mình làm phẳng đường công ty mà theo từng giai đoạn. Cái giai đầu tiên mình sẽ làm phẳng bằng cách lún răng cửa, xong sau đó cái mình lún cái răng nanh. Cái sau cái giai đoạn đó là mình đã có đủ cái neo chặn ở răng cối lớn rồi, thì từ đó mình sẽ áp dụng cái cơ học nào đó của mình để mình chỉnh cái hạng 2 đó chẳng hạn. Có một số cái ca là đôi khi có một số cái ca nó có chỉ định đó, để cho mình làm phẳng cái đường cong tuy bằng cái phương tiện khác. Nhưng mà mình nên hướng về cái này, nghĩa là làm phẳng mà nó theo từng giai đoạn như vậy. So in this case I show the basic cures, but there are many colleagues that they didn't take, so we can see very fast. This is dolicho-convex patient with a lot of crowding, but she has previously extracted the 4 premolars, and then we have a very narrow arch, and we have some periodontal issues. Cái nãy mình nói em quên dịch đó là khi mà mình di chuyển răng mà theo kiểu zigzag cái đi ra đi vô thì là nó không tốt cho cái mô gia chu cái răng. Rồi ví dụ như bệnh nhân này bệnh nhân Dolicho chen chúc nhiều và ở hàm trên đó là bệnh nhân đã bị nổ 2 cái khối nhỏ rồi. So we have a very big discrepancy here, and we cannot extract more premolars. So we should. Vẫn cần tiếp tục nhổ 2 răng khối nhỏ hàm trên rồi, nhưng mà vẫn chen chúc và không thể nào nhổ tiếp 2 cái răng khối nhỏ nữa hết. Maybe we can measure several things like intercanial distance. We can measure the arch depth, and then we have some ideas of what we can do. We can see the D shape of the arch and the dolichofacial tendency of the patient. Ở trong da này mình có thể đo cái chiều rộng giữa 2 cái răng nanh, là mình có thể đo cái chiều sâu của khuôn răng để mình nghĩ coi mình có cái cách nào xoay sở hay không. So in this case, we try not to move forward the lower incisor because it's over 3 millimeters. We have convexity. But if you take a look at the occlusal plane, it's very flat. So in this case, I should not go too much down with the occlusal plane, so I have to adapt to the convexity. So in this case, we cannot advance The mandible. Yes, because the occlusal plane is previously flat. If the occlusal plane is previously flat, how can I go forward with the mandible? I cannot put the occlusal plane reverse like this. Thì mình thấy ca này là có cái convexity vô nhiều của các anh chị. Nhưng mà ở cái ca này á, cái mặt phẳng nhai á, ban ngay từ cao đầu nó đã rất là phẳng rồi, nó đã thấp rồi. Nếu mà giờ vấn đề là mình muốn nó đóng lại để mình làm cho cái mặt phẳng nhai nó ngược lại luôn, tức là cái sau nó ngược lên luôn hay sao? I have to add the PA self-analysis, but here we had a very narrow intercanial distance and a narrow, both arches are narrower than normal. So we should expand. Khoảng cách giữa 2 răng nanh hàm trên và dưới đều nhỏ hơn so với số đo bình thường hết, cho nên mình sẽ nới rộng. So
when we expand, I don't like to align at the same time. I expand, then try to create space. Thì khi mà thầy nới rộng thì không thích là vừa nới rộng mà vừa làm thẳng hàng cung răng đâu. Thầy sẽ nới rộng trước để tạo khoảng trước cái đã. Today, nowadays, if I want to treat this patient again, I will place an ortho implant in the left side as I did in the right side. Cho nên nếu mà được làm lại là cái bên trái á, thầy cũng sẽ đặt một cái mini implant giống như bên phải. Extract the third molars Nhổ răng khôn đi. and try to go back to the third molar space. Rồi cố gắng kéo hết nguyên cái đám đó nó lui về sau cho cái chỗ Vâng. trống để nhổ răng khôn. Without touching the incisors. Mà không đụng chạm gì tới cái đám răng cửa hết. So I went back, okay, first, and then I put the more appliance. This is the lower more, okay, here you can see, and is the upper view, okay. Then I can apply class 3 short elastics and try to move back the molars. Rồi Okay. ở đây sau khi nhổ răng khôn có chỗ rồi thì sẽ đặt cái cung view ở trên, cung moa ở dưới. Dùng cái khung hàng 3 này kéo lui cái mấy cái răng hàm dưới ra phía sau mà không đụng tới răng cửa. After I move back, as you can see here in the posterior part, I move back. You can place a multi-loop to level and to correct crowding. Rồi sau khi mà đã đi xa được rồi á, thì mình có thể dùng cái cung gì, cung đa lúc á, để mình align, mình leveling gì đó. And this way I tried to finish this case. It was very difficult to manage. And this is 1 year after. 1 năm rưỡi. And yes, this is how we did this strategic leveling, trying to go back without leveling the incisors till we have more space for them. Ở đây là thầy muốn nhấn mạnh đó là cái răng cửa dưới đó, nó chen chúc. Nhưng mà mình không có cố gắng làm thẳng hàng năm đều đó ngay từ đầu, mà mình đi xa mấy cái răng sau cái đã có chỗ rồi đó mình mới bắt đầu làm thẳng mấy cái răng cửa hàng dưới. Okay, so You cannot distalize with the mini implant, so you have to put the more. no, the mini implant did part of the job. Yes, you can combine. Look, this is distillation with the mini implant. I would put the other side our implant also. So I combine, not because I can distalize, but I cannot intrude the molar. Look, I distalize, but I don't do, now it's intruded. Thì nãy mới hỏi là tại sao có cái mini implant để đi xa rồi đổ vào cái moa làm gì? Thầy nói cái mini implant nó kéo đi xa được nhưng mà nó không làm đúng được cái răng cối lớn. Trong khi gắn cái moa này vô là cái hình sau đó là mấy anh chị thấy cái răng cối lớn nó lún, nó ngã ngửa ra luôn. Then this is just a case to see how we can gain space going distally and transversally. Cho nên cái này mình sẽ có là vừa đi xa mà vừa được nới rộng nữa. When we finish, this is after and initial and after profile. And when you, this is the final panoramic, and this is final set. The incisors went forward about 2.3. So it went anteriorly. Besides, we tried to go distally. Sometimes happen. But now you can see the uprighting of the molars. Thậm chí mình làm đủ cái kiểu với cái ca này cẩn thận như vậy rồi mà cái răng cửa đằng dưới nó cũng nghiêng về phía trước khoảng từ 2 ly mấy á. Nhưng mà mình thấy rõ là mình đã dự trục
rửa hết mấy cái răng cối ra rất là nhiều. So this is a case where